네, 저희 시작하겠습니다. 오신 분들 한 분 한 분 축복하고 환영하고요. Just want to welcome and bless everyone, each of you that came for this fourth child education seminar. We do this almost twice a year, but this time we had to stop for 2 years because it was a COVID. Yeah. 그래서 이번에 그 제목은요, the theme is for your child success in this mainstream society. 그래서 저희가 주류사회에 우리 자녀들의 성공을 위해서 라는 제목을 잡아봤는데요. 또 이 토론하면서 좀 보시겠습니다. 오늘만 끝나는 게 아니고요. 끝난 다음에 저희들 여러분 원하시면 저희가 follow meeting을 좀 하려고 그래요. We don't have a follow meetings, not just stop here, with one shot, so we can further discuss important matters like, like parent-child communication. Number 2, problem solving, like if your child has like a game addiction, right? If she has a dating matter and other things like performance anxiety maybe on the stage. 그래서 무대 공포증, 데이팅하는 것들, 또 어떤 경우는 친구들과 문제, bullying, 그리고 addiction, 게임 중독도 많이 있죠. 그리고 또 세 번째는 저희들이 자녀들에게 무엇을 유산을 남겨주는 것이 가장 귀한 것인가, 그런 것들을 좀 생각해 보기 원합니다. 그래서 이걸로 끝나는 게 아니고 저희가 follow meeting을 한 3번쯤 더 갖기 원하고요. One of the benefits I want to offer as a working counselor, therapist, is to provide you free counseling. 그래서 여러분들 원하시면요, 제가 여러분들 자신이나 아니면 자녀나 아니면 가족을 위해서 제가 무료 상담을 한두 번 정도 제가 제공하겠습니다. 여러분들 보통 요즘 상담 받으려면 1시간에 최소한 150불입니다. 예, 상당한 가치가 있죠. 예, next please. 예, 제 소개를 간단히 하겠습니다. 그래서 서울공대 나오고 그리고 UPenn에서 석사학위 하고 컴퓨터 사이언스로, 그리고 USC에서 컴퓨터 사이언스 PhD 하고, 특히 제가 AI 전공했고요. 산호세 올라가서 거기 그 패턴트, 지적 재산권 특허 전문 로펌에서 제가 재직하다가 로스쿨 갔는데 제가 중퇴하고 신학교 가서 목사가 됐어요. 그리고 목회하면서 나중에 제가 필요해서 제가 사이디 상담심리학 석박사 과정을 마쳤습니다. 그리고 현재 여기 발렌시아 새누리교회 담임하면서 지금 16년째고요. 그리고 한편으로는 파사디나에 있는 라비 카운슬링, 크리스천 카운슬링 센터에서 현재 상담소로 일하고 있습니다. Next, please. Yeah. So I want to introduce myself a little bit. So I have engineering undergrad, master's and PhD in computer science. Worked at an IP law firm in San Jose. Went to law school for free, but dropped out to go to a seminary, became a pastor, and by need, I studied the doctorate in psychology to research why people don't change much. Yeah. 그래서, and right now I'm also working as a psychotherapist, a counselor at La Vie Counseling Center in Pasadena. So, as a unique position, I just wanted to offer myself as a help. 그래서 사실 제가 잘났다는 게 아니고요. 좀 이렇게 특이한 다양한 경험을 했기 때문에 특히 제가 자라면서 많이 고생했거든요. I had a very hard, difficult childhood, so I just wanted to share my experience and help you and also your children, if any bit that may be of help. Yeah, next please. So today's seminar, I'll just be doing an hour of my seminar, okay, about what's true success, and do I really know my kid, right? Number 2, parent-child communication matters. Number 3, happy child is a smart child, okay? And number 4, how do you balance between entrusting your child and keeping the boundaries? Yeah. 어서 오세요. Yeah. 어서 오세요. Yeah. Yeah. So, this matters. And then the remaining half hour, we'll do Q&A, I believe. If we had more people, we'll probably have done group discussion and presentation, but I think we'll just do
Q&A. Yeah. And today's seminar is free, but donations are always welcome. Offerings. Yeah. In 2018, November 7th, in Thousand Oaks, probably you guys remember, there was like a shooting by this person named Ian David Long. 그래서 이 사람이 이렇게 총기 사건을 일으켰죠. 그래서 거기 바에서 갑자기 난데없이 뭐 아는 사람도 아닌데 he just did it like indiscriminately, just shot everyone and killed 12 and killed himself. He was only 28 years old, and the more surprising thing, 더 놀라운 게 뭐냐면 that was the 307th massacre in that year alone. Yeah. 그 해에 311번의 그런 무차별 총기 난 사건이 있었는데 이게 무려 307번째 거라는 거예요. Yeah. So that's very alarming. In that 1 year alone, okay? So that means our society is going crazy, kind of, you know. And I'm not saying your kids are like that. 여러분 아이들이 그런 얘기는 아니고, 그죠? 다만 이런 사회이기 때문에 저희가 좀 조심해야 되지 않을까, 그죠? 근데 한번 생각해 보세요. Think about it. He was not born a killer. When he was born, probably he was like an angelic baby, 그죠? 천사 같은 아기였겠죠. 예. 근데 그 28년 동안에 in that 28 years, something might happen. Something must have happened, right? Yeah. And what is that? Yeah. And probably to his 28 years of growth, I guess, you know, the most contributing parts are like the parents, siblings, relatives, teachers, friends, neighbors, community. 그죠? 28년 동안 뭔가 일어났는데 가장 많이 기여한 것은 뭐 의도적이건 아니건 부모님, 형제, 뭐 친척, 선생님들, 친구들, 뭐 이웃, 뭐 그 지역 사회 등등 그렇겠죠. 예. 근데 아마도 가장 영향력을 많이 끼친 사람들은 가족일 거예요. Probably the parents, the family would have contributed the most, whether they meant well. 예. 좋은 의도로 키웠다 하더라도요. 예. 그래서 I just want to emphasize child education begins with parents' education, right? Yeah. 예. 그렇죠. 자녀 교육은 정말 부모 교육으로 시작되는 거예요. 예. 왜냐하면 애들은 모르니까. 예. 예. 가장 중요한 거, the most important thing in our lifetime is probably to become a good, like spouse, husband or wife, and a good parent. 근데 아무도 이걸 안 알려줘요. 여러분 학교에서 배운 적 있습니까? 뭐 가정 시간에, 뭐 기술 시간에, 뭐 심지어 도덕 시간에 우리 아무도 안 배웠어요. Nobody learned this in your schooling, right? And somehow this is most important, but it's neglected. So that's why all of these tragedies, sad things are, you know, repeating itself in history. So we need to study this. We need to educate ourselves. 연구해야 되죠. 무엇이 진정한 성공인가? What's a true success? We want to think about it rather than just following the worldly, you know, trend. 세상적인 게 뭐가 막 성공인가, 그죠? 뭐 돈 많이 버는 거, 뭐 유명해지는 거, 뭐 트위터 팔로워가 뭐 10만 명 되는 거, 그게 중요할까요? 예. 그래서 우리가 what is the mainstream? 무엇이 what's the true success? 근데 what we need to think about is like our children, all children are different. 다 고유하죠, 그죠? 그래서 do I know my child? 내가 진짜 내 아이를 잘 알고 있는 걸 잘 생각해봐야 돼요. So about true success for your unique child. 예. 고유한 우리 아이들을 위한 진정한 성공이 뭔가 한번 좀 생각해 보겠습니다. 예. So what is true success? Yeah. So, you know, let's go ahead. So 엄마들이 이렇게 얘기하죠. 내가 너를 위해서 내가 모든 걸 다 했는데 도대체 왜 그러니? Yeah. Mom says, I did everything for you. So how are you like this? Somehow. Yeah. And dad says, you know, I've worked my butt off all my life for you. I sacrificed for you. Why are you acting like this? 내가 너 때문에 돈 벌고 내가 그냥 희생하고 놀지도 않고 쉬지도 않고 그랬는데 도대체 이게 뭐야? 근데 yeah. Maybe you're missing the mark, right? Yeah. 어쩌면은 우리가 엉뚱한 관역이 되고 열심히 쏘는지 몰라요. Yeah. 2010년 아테네 올림픽 때 and 2010 Athens Olympics, there was a marksman game.
총으로 쏘는 사격 경기 있었는데 그때 미국 선수가 1등을 달리고 있었어요. 그래서 9발을 쏘고 이제 한 발만 9발 다 명중이었어요. The American, shooter, he was in leading. He was at the first place. So now he needs one more shot. All 9 shots preceding were, bullseye. 다 가운데를 맞췄어요. The last one, 땅 쐈어요. He shot the 10th one, and it was bullseye again. 다시 한번 중앙을 딱 맞췄어요. 근데 the umpire says, fail. 실격이래요. 왜 그랬을까요? 그 사람이 너무 긴장해가지고 he was so tense, he shot the next guy's mark. 옆에 걸 쏜 거예요. So he was like almost gold, but suddenly just off the mark. 그렇죠? 어쩌면 우리가 maybe we're doing that. So we think this is the mark, the wrong mark. Our kid is here, but we're shooting here. 그래서 different persons, 다른 아이들은 그죠? They need different things for their own happiness. A funny episode I repeat again and again is that I like ice cream. 저 아이스크림 좋아하거든요. 실제 얘인데 여보 미안해요. 근데 제가요, I like ice cream, but I don't like ice creams with nuts in it. 근데 my wife, she likes nutty ice cream. She always buys pistachio ice cream, and she brings ice cream. Says, "John, here's the ice cream for you." And I'm like, "Oh no, not again." Right? So different people need different things for their happiness. Next, So what is needed? 그래서 we need to communicate. If you don't know, ask. And also, kids don't really express themselves honestly or accurately sometimes. So you need to like observe, right? 우리 아들은 어떤 스타일이지? 우리 딸은 어떤 스타일이지? What is my kid's style? What are the likings, right? Maybe you want to do MBTI for their, 성격 테스트 MBTI, or run like a job aptitude test on them, right? etc. etc. 그래서 우리 아이를 잘 파악해야 돼요. The second one is, next, am I communicating well with him or her? 내가 잘 소통하고 있는가? Next. 그래서 소통하기를 좀 보죠. Okay. 이런 경험 있죠. 남편한테 올바른 소리를 진실을 막 얘기하는 남편이 더는 듣질 않아. Remember like your wife like telling you the truth and only the truth, but you don't want to hear it, right? Why? Because oh my goodness. So you have to understand, before you communicate, the message, you want to communicate that your care is preceding you. 그래서 메시지를 전달하기 전에 내가 당신을 사랑한다, 내가 아이야, 내가 너를 I care for you 그런 거를 하지 않으면은 이게 안 돼요. If you don't convey them that you care first, 사랑하는 걸 먼저 이렇게 전달하지 않으면 어떻게 돼요? 셔터가 탁 내려와가지고 아무리 좋은 얘기를 해도 거기 막혀서 이게 전달이 안 되죠. 그래서 내가 먼저 너를 사랑한다. 그래서 communicate, care before message. 여러 가지가 있겠죠. 중요한 이슈들. 그래서 첫 번째 뭐냐면은 there's like a professor at Fuller Seminary. His name is Bob Clinton. And Professor Clinton said, ministry flows out of being. 이게 무슨 소리냐면요. It means all you do, all you minister to people, all you do comes from your inner being. 내 속 사람이 있는 게 다 나온다는 얘기예요. Why I'm saying this for communication? Because what you think inside is bound to come out anyways, even though you try to hide it. 우리가 안에 있는 생각을 감추려고 해도 자꾸 나올 수밖에 없어요. 내가 누구를 별로 안 좋아해. 아니면 내가 너무 좋아해. 내가 염지사님 너무 사랑해. 너무 사랑하면은 숨기려고 그래 자꾸만 나와. 염지사님 오늘따라 예뻐 보입니다. 염지사님 날씬해졌어요. 자꾸만 나오죠. Somehow, right? So what's inside supposed to come out? So you have to really change your inside first. Number 2, so your thoughts are also your expression. It's bound to come out. 세 번째는 경청해야 돼요. You have to listen.
If you think about your childhood, your parents will not listen to you very well. I mean, a lot of parents. 많은 경우 우리 어릴 때 보면 주로 야단 맞은 기억이 있지, 뭐 우리 얘기를 엄마 아빠가 경청한 기억이 그렇게 많지는 않죠, 그죠? 그래서 우리는 반대로 아이들한테 엄마가 들어줄게, 아빠가 들을게, tell me what it is, I want to listen to you. 그리고 네 번째는 뭐냐면은 애들은 비판을 안 좋아해. They don't like criticism. So if you want to correct them, like do like 4 times more encouragement and then do correction. 그래서 이렇게 격려하는 것 때 이렇게 고쳐주는 게 한 8대 2 정도. 한 80%막 칭찬하고 우리 그냥 막 우리 아들 너무 잘한다, 막 엉덩이 빵빵 때려주고 막 그러는데 그 다음에 어떻게 해요? 그런데 사실 너가 요것만 좀 고치면 좋겠다. Yeah. So you're so great, but you know if you change a little bit of this, you might be even greater, right? 그들의 필요가 뭔가를 잘 살피세요. Consider their needs, right? Yeah. Before you think you need this, that's like the ice cream example. Like you must like pistachio ice cream, don't you? Right? But I mean, Charles may like, no, I don't like it. I want like, other ice cream, like whatever, cherry jubilee, right? Maybe that's my favorite, but 그런 거죠. 그리고 가장 중요한 게 뭔지 아세요? What's most important thing is value. Yeah. 가치. 아이들도 보면요, 그렇게 하나님 만들었기 때문에 가치가 가장 중요합니다. The main issue is always the value. Okay, so you can tell them anything, but always keep in mind value. Keeping their value up is the foremost issue. 가치를 항상 높게 유지해주는 게 가장 중요한 이슈예요. 야단치더라도 우리 딸은 참 다 좋은데 요게 부족하고 이렇게 얘기하지. 너 그렇게 막 쓰레기 같은 인생 살 거야? 완전히 그 보내버리는 그렇게 하면 안 되죠. 항상 내가 널 존중한다. 잘못하더라도 어떻게 해요? Even though they make mistakes, don't say like, how could you do such a trashy thing? Don't say that. You say like, oh, you're such a precious child, but how come this happened? It's not like you, right? You're up here always. 너 이렇게 잘하는 애인데 왜 오늘 이렇게 실수한 거야? 그렇게 해서 항상 가치를 always uphold their value, and they will grow up as a precious person. 그리고 I confess, 고백하건대 아이들은 진짜 컨트롤이 안 돼. 진짜 컨트롤 안 돼. I confess, kids you cannot control. Right now we are praying for something really hard, because we need God. 진짜 humanly it cannot be solved. Right? So we need some help from heaven. 그렇죠? 그래서 항상 하나님께 기도하면서 지혜와 인도하심을 구해야 됩니다. 그리고 8번째는요, 8, team up. It takes a village to bring up one child. 그렇죠? 하나의 키우기 위해서 한 마을이 필요하다 그러죠. 나 혼자 갖고 안 돼요. 진짜. 뭐 엄마 아빠도 필요하고 주위에 동네에 뭐 고모 이모 다 필요해요, 진짜로. Number 9, this is very important. It may not make sense to non-believers, but 아이는 가르치는 거죠. 뭐냐면은 너의 인생에서 중요한 거는 너의 영광이 아니야. 너의 성공이 아니야. 하나님께 영광을 돌려야 돼. What's important is not your personal success, but it's for God's glory. And why I say this? Not just for religion. I'm saying this because God, dictates balance and happiness, not for himself, for us. So when we subscribe to God's message, what happens is that person, that kid becomes a very well-balanced, happy person. Trust precedes communication. So unless there's trust, it's not going to be communicated. 소통은 신뢰가 먼저 선행해야 되고 전제돼야 되죠. Next. 그런데 아이들한테 이 신뢰를 어떻게 전달할 것인가? 그들의 필요를 채워줄 때, 공급할 때, 그게 key issue죠, right? Okay. So when their needs are met and they feel loved, then that's when now I'm ready for communication. So tell me what you want, right? Okay. 두 가지 이슈가 있죠. There are two kinds of needs: physical needs and there's emotional needs. There are others too. Okay, but yeah.
그래서 이것이 이렇게 충족이 되면 when these two needs are met, then the talk will go well. Okay, next. And number 3, happy child is smart child. Okay, so does she have a healthy self-value? 가장 중요한 게 뭐냐면요, 아이들이 행복해야지만 자기의 은사를 타고난 그 은사 재주 같은 것들을 머리 좋은 거를 운동 잘하는 거를 그림 잘 그리는 거를 그걸 발휘할 수 있어요. Remember like Tiger Woods, he's like a genius of playing golf, but when his relationship was very messy, 타이거 우드스가 관계가 아주 안 좋았을 때 맨날 땅볼만 치더라고. He's always just hitting the ground, So even a smart person, a talented person, when their EQ is down, you're not going to, manifest your talent. Yeah, next. Yeah. So 행복한 아이 똑똑하다. A happy child is a smart child. Yeah. Next. So for, I just want to tell you very briefly. Yeah, there's a psychologist called Erik Erikson, and he presented there's like 8 stages of life. Yeah. 에릭 에릭슨이라는 심리학자가, 아동 심리학자가 사람의 그 인생에 단계가 8개 있다 그랬어요. 그래서 단계별로 for each stage there are different needs. 근데 우리들은 어떨 때 보면 어떻게 해요? 애들이 4살 때나 애들이 40살 때나 똑같이 돼. 이놈 자식 커도 내 새끼야 그러면서 다 좋은데 that's not right. Yeah. So many, especially Asian parents, I don't know Charles, but many for me, from my observation, many Asian parents, whether your kid is 4 years old or 40 years old or 84 years old, they're still your kids. So this is my baby, right? But I mean, different stage, different needs. So you have to provide appropriate stage-wise needs. 그죠? 그렇게 해야지만. 그래서 어릴 때는 어떻고, 좀 더 크면 어떻고. So like between 0 and 1, between 2 and 3, 2 and 5, and so on. Next page. Yeah. So until you become like an old person. Okay, let's go next. Yeah. I just coined the word. 제가 말을 만들어 봤어요. Educaring. Yeah, education, educaring. Yeah. So you do education by one of the most important education is like you care, tell them how to love. Otherwise, the kid does not know how to love because he never received or she never received true love. So educating is very important. So please keep that in mind. Yeah. 그래서 I also put the word what is a true success right under it because learning how to be, how to care is one of the key points in true success. 진정한 성공하기 위해서는 사랑을 받고 사랑을 주는 걸 배워야 되죠. 예. 여러분 아시는지 모르겠지만 태어났을 때부터 우리 뇌 속에는 1000억 개의 뇌세포가 있어요. Right at the birth, we already have like 100 billion brain cells, okay? And each cell is connected to 2,500 other cells. 예. 하나하나 보면은 그 하나하나의 뇌세포가 2,500개의 다른 뇌세포가 연결되어 있어요. 그래서 이 연결점에 의해서 because of this connection, that's how they manifest all kinds of functions and intelligence. 예, 오케이. 근데 어른 되면요, 그 연결점이 2,500개에서 6배인, I think I'm making a mistake. Maybe not. Yeah, 6배인 15만 개로 늘어요. 예, 15만 개로. 예. 그래서 굉장히 더 이제 발전하죠. 지능이니. 근데 여기 보면 이 커넥션을 통해서 내 성격, 기질, 은사, 지능 이런 게 다 여기서 생기는 거예요. 예. 오케이. 그래서 중요한 게 뭐냐면 어릴 때 애들이 말도 못하는 것 같지만 0세에서 1세, 그 다음에 1세에서 한 6세까지 유치원 때, 그 다음에 6학년 때까지 그때가 굉장히 중요하다는 거예요. That's when all these things, these connections develop. Okay, and we're talking about, not just intelligence, but also like emotions, talents, different disposition, 다른 독특한 기질들. 이것들이 these things happen through this, very unique connection. Next. 그런데 학대받거나 방임 이렇게 막 놔둬버리면은 무책임하게.
그러면 스트레스 호르몬 나와가지고 과다하게 나와갖고 그것이 이 뇌의 커넥션을 막 끊어요. 이렇게 막 랜덤하게. So abuse and negligence, abusing is bad, but also negligence is bad. Then this, stress hormone called cortisol is like, excessively secreted, and it just comes up to the brain and disconnect these things randomly. 한번 생각해 보세요. 이런 컴퓨터 같은 거 여기 보면 굉장히 많은 like billions of connections here. 이걸 막 칼로 막 아무나 막 그어 보세요. So you like mangle this with like a knife inside. What would happen to this computer? It may work. 어쩌면 work할 거예요. 근데 가끔 가다가 이상하겠죠. But it will be sometimes very, very crazy, right? That's what happens. 사람들은요, 하나님이 굉장히 잘 만들었기 때문에 그렇게 막 끊어져도 웬만하면 정상으로 보여요. Humans are so wonderfully made. There's lots of redundancies. So even though lots of there's disconnections, he or she will, function quite normally. Yeah. But sometimes they will just act out. 가끔 이렇게 막 crazy하게 act 하겠죠. Yeah. 그래서요. Yeah. So the conclusion is, if you don't have love, right, that damages a person. It's not just an emotional thing. It's a brain chemical thing, a real thing. Yeah. 단지 기분 정신적인 문제가 아니고 진짜로 우리 뇌의 하드웨어가 영구적으로 망가지는 거예요. 물론 나중에 좀 이렇게 복구될 수 있겠지만 그 데미지는 거의 반영구적입니다. It's almost semi-permanent. 그래서 우리가 아이들을 해피하게 키우는 게 굉장히 중요한데요. It's very important to grow your child in a happy manner. Yeah. 그렇게 하기 위해서 you have to fill the emotional, relational needs. 그래서 그런 사랑하는 거를 어릴 때부터 잘 그 필요를 채워주는 게 중요하죠. 그러니까 애들이 막 울 때 애기가 뭘 알아? 그냥 울건 말건 한 2시간 방치하고 기저귀도 안 갈아주고 우유도 안 주고 울 테 물어라. 그렇게 하면 애가 말을 못하지만 여기서 막 스트레스를 받아요. 그래가지고 그런 일이 일어나는 거예요. So you may think, like 1-year-old kid doesn't know anything. So whether he or she cries or not, I won't change the diaper. I'll see you in about 2 hours. You may cry all you want, right? But the baby gets really stressed out. The cortisol comes out and like disconnects everything in her brain. Yeah. A lot of things. Okay. Next. So I just want to like present to you this, summary of things. Okay. 그래서 보면요, I want to define IQ as 그냥 IQ가 아니고 좀 이렇게 확장된 IQ. 그래서 그냥 general intelligence. 그러니까 공부만 잘하는 게 아니고 넓은 의미, 광의의 재능 지수. So this IQ plus is expanded IQ, which includes not just your intelligence, right, but like your athletic capability, your artistic capability, 다른 여러 가지 다 all around, okay? But I'm saying your IQ plus is going to be manifested, can be functional only when your EQ is stable. EQ가 안정되었을 때만 이 IQ plus가 잘 발휘할 수 있다는 거죠. I told you about, the golf genius, right? So when your EQ is unstable, what happens? Your IQ plus is just messed up. 그래서 아이들을 공부 잘하게 하고 싶으세요. If you want to have like a smart kid, good grade kid, don't fight too much in front of your kid. Yeah. Make their EQ stable. Yeah. 화목한 가정의 아이들이 공부를 잘합니다. 왜냐하면 마음이 안정되어 있으니까. But think about where does the EQ come from? EQ는 어디서 오는 거예요? 지금 방금 얘기했죠. 부모, 형제, 친구들하고 관계가 좋을 때 EQ comes from a good relationship. So I coined the word RQ, relational quotient. 관계지수를 말을 만들었어요. 그래서 관계지수가 좋을 때 EQ가 올라가는 거예요. 그죠? 주위의 관계가 좋으면은 내 마음이 EQ가 안정이 되고 그러면은 내가 공부든 그림이든 운동이든 예술이든 잘하는 거예요. So when my RQ is well, my EQ is well, and I'll be, manifesting all these talents 120%, right? But where does this RQ come from? 관계지수는 어디로 오는 거예요? Yeah. Do people really know how to manage their relationships really well? Yeah. You may think so, but not really. Yeah. 사람들은 관계를 잘 경영하는 것 같은데 그렇게 하고 싶지만 잘 못하는 경우가 많죠. Yeah. 왜 그럴까요? 사람들은 잘 몰라요. Yeah. 사람들은 사랑이 뭔지를 유행어 가사가 아니라 진짜 몰라요. Yeah. So people don't know how to really love. I mean, they have to be taught, but they think they know. That's a problem.
So SQ is a spiritual quotient. 뭐냐면 영성지수인데요. 뭐 대단한 게 아니고 하나님과 관계입니다. 하나님이 사랑의 원저자죠. God is the author of real true love. Okay? So we need to learn from him. What is true love? How do you run your relationships? 하나님께 잘 배우면 when your SQ, spiritual quotient is high and well developed, then you know how to manage your relationships well. 영성지수 높으면은 관계를 잘 매니지하고 그러면은 내 EQ가 높아지고 그리고 내 IQ 플러스가 올라가는 거죠. 그래서 결론이 뭡니까? 뭐 그런 말 있죠. 하나님 잘 믿으면 뭐 그게 밥 먹이 주냐? 그러는데. Yeah. So sometimes they say, if you believe in God, does that give you money or does that make you successful? What? Right. But it does, Yeah. If you know God well and learn His love, what happens is that you manage good relationships. Your EQ, your kid's EQ becomes stabilized, and his and your IQ, manifestation goes up. 그렇죠? 이거는 그 마태복음 22장에 제가 이거를 설명한 거예요. So in Matthew 22 in the Bible, there's like a smart kid, like a legal who knows about all these, Jewish laws. He wants to give Jesus a hard time. So he asked Jesus a trick question. 예수님 골탕 먹이려고 물어보죠. Out of thousands of all these so many laws, which one's the greatest? And Jesus tells him right away. 금방 얘기하죠, 예수님이. 뭐라 그래요? 가장 큰 것은 하나님 사랑하고 네 이웃을 내 몸처럼 사랑해라. So God talks about, revere your God, love your God, but also love your neighbor like you love yourself, own self. So that tells about three relationships. You and God, you and you, and you and others. 세 가지 여기 관계성이 있죠. 하나님과 나와 나, 그리고 나와 남들. 그래서 이 관계성에 보면 이게 다 이게 연결되어 있어요. Next. 그리고요, 또 반대로요. 그래서 IQ 플러스가 잘 발달되면은 그게 또 EQ와 RQ, SQ를 또 이렇게 반대로 또 상호적으로 이렇게 막 높여줘요. So, okay, if your IQ plus goes up, what happens? It also promotes your EQ because you're confident, right? Right? And also, when you're confident, you can be like generous to others. So your relationship is good, right? Also, when your IQ plus is good, you may be thanking God or whatever, right? Next. Yeah. So we'll tell you what the general, schema of how happiness gets damaged. 어떻게 행복이 망가지는가. 보통 이렇게 되죠. 어릴 때 혹은 옛날에 어떤 사건이 있어요. 내가 이렇게 막 상처받은 사건이. 그리고 so there's a hurt incident, okay? And that gives you a perspective, okay? 어떤 관점을 줘요. 그리고 관점이 나에게 생각을 주고 생각이 감정을 주고 감정이 어떤 행동을 하게 해요. So that incident gives you some perspective that becomes fixed on you, and that perspective gives you thought, and then that gives you emotion. Emotion begets action. Let me give you a real example. 제가 한 가지 정말 슬프지만 진짜 실례를 들어드릴게요. 저 어릴 때 부모님 많이 싸우셨어요. 하루는 아버지가 어머니를 때렸어요. One day my dad beat my mom when I was in middle school. 제가 슬퍼서 막 울고 있는데 아버지가 와서 저한테 얘기하는 거예요. I was like sadly like weeping, and then my dad came to me and said, "John, don't cry. 울지 말래요." 그러면서 아빠가 이런 얘기 하는 거예요. 여자와 북어는 3일에 한 번은 패야 돼. He said like dry fish and women, they have to be beaten every 3 days to make them soft. Okay? So, 그게 말 돼요? Does it make sense? Do you think I bought it? No, I did not. But let's say I think I bought, just let's imagine for 1 second. 내가 만약 그걸 이렇게 믿고, 그렇군요. Let's say I did that, okay? So what happens? 그래서 제가, if I accepted that perspective, right? Okay, that traumatic incident. Okay. So now I'm a grown up. 다 컸어요, 제가 이제. 한 20년 뒤에 LA를 가다 보니까 어떤 막 남자가 길에서 자기 와이프를 막 때리는 거예요. 그럼 제가 어떻게 생각할까요? 저 안에는 어떤 perspective 있어요? So I see like a guy beating his wife on the street. So I have a perspective, ladies and dry fish, they have to be beaten every 3 days to make them soft. So what would I think? With that perspective that installed, I was thinking,
She must have done something wrong to deserve that, right? 맞을 짓을 한 모양이군. 이렇게 생각할 거 아니에요. 그리고 어떻게 해요? So that's my thought. 제 감정은 어때요? My emotions, I'm not sad at all. I'm rather thinking, 잘 맞고 있네. I'm rather be happy. Oh, she deserved that, good lesson for her, right? And my action is, I don't do anything, right? 근데 만약에 that's not true. Let's say that's not true. I have perspective that, my dad tells me just like that was not good at all. I cannot buy that. What would have happened? So I see the same thing, a guy's beating his wife on the street in LA. 그걸 보면 제가 어떻게 했어요? From my correct perspective, I would think, that cannot happen, right? I'm so sad, I'm so angry, 그죠? And I will call the police right away, right? 911, please come real quick. The guy is beating his wife. He must be crazy, violent, 그죠? 그러니까 굉장히 중요한 뭐냐? What's important? Your perspective. 이 관점이 참 중요하다는 거예요. 그러니까 여러분들이 아이들을 잘 키우려면요, 관점을 잘 관리하셔야 돼요. 관점을 잘 경영하고 관점을 잘 교육해서 그거를 잘 형성해야 돼요. 그래서 어떻게? 이 관점이 왜냐면 because the perspective once it's formed, it kicks in all situations for the rest of their life, right? So I'll tell you again, perspective, 관점이 중요하다. That's what's important. Okay. So when we change somebody, right? Okay. Let's say your child came, he or she like failed some dating. 그래서 집에 왔어, 아들이 왔어. 내가 6년 동안 사귀었는데 나를 차버렸어, 나를 버렸어. 엄마 나 어떡해? Yeah. So your daughter comes home and says, I've been dating this guy for 6 years. He just kicked me out. I cannot believe it happened. I don't want to live anymore. Yeah. 나 죽고 싶어. 그럼 어떻게 해야 돼요? 에이 죽어라 이년아. Do you say, okay, you think so? You'd rather just die. Okay. You don't say that, right? What do? 먼저 이렇게 잘 위로하고 그 다음에 어떻게 해요? After you comfort them a little bit, okay? And then you tell them why that doesn't make sense. Why your perspective doesn't make sense, right? So 그렇게 해서 관점을 바꾸는 거죠. 지금 뭐 다 얘기할 수 없지만. Next, please. Yeah. For communication, there's like a PhD at UCLA. His name is Albert Mehrabian. He's a very famous guy. 지금 은퇴했는데 Mehrabian 교수가 UCLA에 있었는데 he's a psychology doctor, professor. 무슨 얘기 했냐면요. When you communicate, 말로 하는 건 7%밖에 안 된다는 거예요. Your word is only 7% conveyed. Okay? 그 다음에 audibly, 청각적으로 전달되는 게 여기 몇 프로예요? 잘 안 보이네. 38%, 38%. And the rest, like 65%. 이거는 눈에 보이는 거라는 거예요. Okay? So next, please. Yeah. So 7% is speech. What you say. That's only 7%. 38%는 뭐예요? 38%는 이 귀에 들리는 그 온도라는 거예요. 이런 거 있죠. So it's like this. Okay. So 할머니가 손자한테 아이고 이 새끼를 많이 욕해요 이게? 아니죠. When your grandma says to you, oh you little rascal, is that like a swear word? No, it's like a love word. Why? Because the temperature is really warm. 그죠? 따뜻하게 말하니까. 이 새끼. 딴 예를 들어볼까요? 너 남자를 보면서 나쁜 자식. 네가 내 심장을 훔쳐갔어? 이 욕입니까? So you talk to a guy, and the girl talks to a guy and says, you rascal. You stole my heart. Is that a swear word? No, it means I love you, right? 그죠? 그래서 말 내용보다도 more than the speech, it's like the temperature of your 청각적으로 temperature of the audio, and then the most is like the facial expression, 얼굴 표정. Visual cues are the majority of the communication. 그게 중요한 거죠. So when you communicate to your kid, 막 화가 나는 거 참으면서 아유 우리 정말 지우 너무 사랑스러워 이 죽이고 싶다. Right? So
그죠? You can tell all the good things, but if your inner thoughts are like really angry, it's gonna be expressed on your face. So keep that in mind. Yeah. Next, yeah. So we're gonna talk about like how much we want to entrust versus how much we want to keep draw the boundary. Next, yeah, right. 자녀를 얼마큼 신뢰할 것인가, 아니면 맡길 것인가, 아니면 선을 지킬 것인가, 그죠? Next. I just want to talk about like there's like the Bible, there's like in the book of Luke, there's like a parable where a rich dad, a very loving dad, he has two sons. The second son wants his inheritance even before the dad dies. 아빠가 죽기 전에 둘째 아들이 유산을 달라고 막 거의 뺏어가죠. He almost like steals, like forcefully takes away his inheritance even before his dad's dead. So dad gives it to him. He goes away, far away, because he doesn't want to see his dad anymore, and he just wastes it all on prostituting, all the bad things. And when he's all done and when he's rock bottom, he comes back to daddy all the way. 그 먼 데에서 다시 돌아오죠. Why? Why is that? Because in that faraway country, there's other rich people, but why would he come all the way back? Where? Because his dad loved him no matter what. Yeah. So that's next. Yeah. So number one, you want to teach what's right and wrong. 똑바로 얘기해야 되죠. 뭐 잘못해도 뭐 물건 훔쳐와도 잘했다 예쁘다 이건 안 돼요. Yeah. Tell them what's right and wrong. If they stole something, tell them that's not right. Right? Tell them what is true. Right? Number two. Yeah. But you want to wait because they're young kids. When you tell them this is right and wrong every time, 뭐 할 때마다 잘했다 못했다 나쁜 년 좋은 년 다 얘기하면 어떻게 돼요? 그러면은 애들 못 견뎌요. 우리도 못 견뎌요 그거는. 예. 그러니까 한번 얘기한 다음에는 좀 기다려요. So after you say one thing, okay, teach them one thing, you wait, give them some room, right? But also without word, you model it. 예. 저희가 좋은 본을 보이는 거죠, 그죠? So you show a good model, right? And next, yeah. And then this is the hard part. You have to wait a long time, okay, with patience. Yeah. 한번 그런 적이 있었어요. 예. There's like a radio, a counselor. Okay, so this guy's a pastor / counselor. So he counsels, gives advices to all the heart problems on radio. It's a Korean pastor. 예. 한국 목사님인데 하루는 이런 얘기를 하더라고요. 자기 아들이 집을 나갔대요. Yeah. How, not saving face. Yeah. So one day he tells on the radio, his son left home. Oh, what a shame, right? For a pastor who's counseling others on the radio. Yeah. 근데 what he did was right is that 한 가지 잘한 건 뭐냐면은 그 아이가 나간 다음에 he kept his room intact. 그 방을 안 치워버렸어요. 딴 집 엄마 아빠들은 애가 나가니까 이 나쁜 자식 이 자식 집에 안 올 텐데 방을 다 막 새를 놔버리고 막 그 방을 막 다 땅으로 바꿔버리고 막 other parents, his kids, friends' parents, what they did was when they all left home, they remodeled that room and rented out to others, right? So after a long while, 한 1년 뒤에 아이가 집에 잠깐 왔어요. He visited his home briefly, and he was so surprised that his room was intact. 자기 방이 그대로 있는 거 보고 너무 놀랐어요. He was very moved. 감동받았어요. 그래서 어떻게 했냐면 그 아들이 뭐라냐면, so he tells the dad, Dad, I'm so moved. I want to come back. 나 집에 다시 들어올게요. Yeah. So he says, I want to come back home. 근데 what's the surprise is that he says, I'm going to come back home in 6 months. 아빠 돌아올게 나 6개월만 더 놀다가. 예, 그런 거죠. 예. 그래서 이게 child rearing is very, 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 very patient taking. 예, 인내심 정말 필요하죠. Next. 예. 저희 여기까지 왔는데요. 제가 너무 빨리 왔나? Okay. We can have some Q&A session. 우리 한 30분 정도 할까요? 예. 혹시 질문 있으세요? 하면서 질문. Any question? Yeah. Charles or Ife's dad? Yeah.
I want to ask you if it's that, I want to really, respect the gentleman in the corner, not because he's a computer scientist, but because he has a remarkable daughter. 저기 그 중국 아빠인데요. 그 딸이 이페이라고요. 4학년이에요. 근데 his daughter 이페이 in 4th grade, she's the most hardworking student at the 한글학교, the Korean school. She does all the homeworks. She never misses a class. 그리고 저번에는 그 이페이 like record a performance and put it on YouTube so we can all watch. She plays 4 instruments, right? Like 뭐죠? Drum, guitar, was it drum, piano, violin, cello, and 그다음에 그 finger harp 뭐죠? 그 kalimba, right? Yeah. And she was singing 푸른 하늘 은하수 반달 in Korean. And then while she was doing finger harp, she was singing that in Chinese. She translated in Chinese. Yeah. 너무 잘해요. Yeah. So, what's your name? I'm sorry. Joung-woo. Joung-woo? Yeah. Oh, okay, that sounds so Korean. Okay, Joung-woo. Your daughter seems to be perfect. Tell me what her weakness is. I don't know. Stubborn, I think. Stubborn. Yeah. Oh, she's very headstrong. 고집세. Yeah. Oh, what happens then when she's stubborn? When she believes she's correct, she will Uh-huh. insist that and then never listen to other people's opinion. Right. That gives you a hard time, right? Yeah, that's right. 야, 그쵸. 딸이 지금 4학년인데 내가 맞다고 생각하고 아빠 엄마 말을 무시하고 so she will like, just disregard your opinion. Yeah. What about you, Charles? Yeah. You're one of the 2 dads who came here. I just love your 2 daughters, Nadine, 12th grade, and Abby, 6th grade? 6th grade. 그래서 12학년 6학년인데요. 딸들이 너무너무 예뻐요. 엄마가 한국 사람인데 애들 키도 크고요. They're so beautiful. I really, would like to have a daughter like that. I don't have any daughters. Yeah. So tell me, what's the Nadine and Abby's weak points or maybe bad side? Bad side? Well, for Nadine, 12학년. I would say she's more reserved, so we always worry about her speaking out for herself or standing up for herself. Abby? Nadine. Nadine. She's very reserved? I thought she was very outspoken. Nadine, no. Abby. Abby is okay. I see. So how could that go wrong? Well, we worry that somebody could try to take advantage of her, Nadine being too reserved? 그래서 이제 큰 아이는 너무 이제 이렇게 막 내성적이니까 그거를 오히려 사람들이 좀 이렇게 이용하지 않을까 걱정이 되고요. What about Abby? What about her? Abby's weakness is she tends to want a lot of things, like materialism. Oh, really? Oh, As a kid, they want something, and as soon as they get it, they don't really use it anymore. They sort of fast how that works. For 맞아요. example, she went on about wanting a skateboard for Uh-huh. almost a year. Uh-huh. Finally gets the skateboard. Uh-huh. I think she's ridden it like 4 times. Oh my. Sits and gets like, 예. 둘째들 이렇게 막 다 들으셨죠? 뭐 이렇게 사는 걸 좋아하는데 스케이트 사달라고 1년 동안 졸라서 사줬더니 4번 딱. Yeah. I know the similar incident. I'm counseling someone, okay, and she's in college, and her family's not very wealthy. 별로 부유하지 않아 갖고 그거 사고 싶어요. 그 아이팟 그 뭐죠? AirPod Max 13, 23. 근데 그게 보니까요 엄청 비싸요. 한 500불 하더라고요. It's about $500 in Korea, right? So she wants to buy that. But I'm pretty sure once she has that, she'll probably use it more than 4 times. But yeah, 사보면 별거 아니잖아요. Yeah. But once you have it, it's not really essential. It's not bad, but right. Okay. 우리 뒤에 계신 우리 어머니 좀 나눠주시죠. 자녀가 어떻게 되세요? 우리는 아기가 2이에요. 네네, 몇 학년? 네, 18살이고 네네, 네네. 작은 아이가 지금 14살. 18살, 14살. 2 아들이에요? 2딸. 2 딸이에요? 예, 딸은 어떻습니까? 성격이? 큰 아이는 그냥
잘 사회생활도 잘해요. 네네. 근데 우리 작은 아이가 부끄러움이 너무 많아요. 그러니까 자기가 알고 있는 걸 다 이렇게 내놓지를 못하는 것 같아요. 제가 봤을 때는. 그 대화를 해도 예. 자기의 주장을 이렇게 다 얘기해 주길 바라는데 아무리 기다려도 얘기를 안 해줘요. 잘. 네. 그래서 제가 어려운 게 이 아이를 얘기를 해야 되잖아요. 예. 그럼 이제 제가 가만히 듣고 있어야 되는데 언제까지 듣고 있어야 되는 건지. 그죠. 예. 제가 COVID 때, during COVID, I counseled about 14 high school kids every week for 14 months. Okay, and I was counseling like a 10th grader, 10학년짜리 남자애를 했는데, I counseled him for like, the whole period, so the 14 months. 근데 only on the 12th month he told me already that he does marijuana. 마리화나 하는 벌써 얘기했어요. 근데 12살째 되니까 무슨 얘기냐면 우리 엄마 아빠도 마리화나 해요 그러더라고요. He tells that my parents also do it, right? Every night. Yeah. So 아이들은 이거를 얘기하는 게 참 힘든 것 같아요. Even when it's your own parent, right? So I don't know. There's no royal way. 그냥 왕도가 없고 잘해줄 수밖에 없죠. 혹시 엄마한테 얘기 안 하고 아빠한테 얘기하는 거 아니에요? 그렇지 않아요? 둘 다한테? 물어보면 자기가 어떻게 이걸 얘기해야 될지를 잘 모르겠어서 얘기를 못하겠다 이렇게 해요. 그러니까 어떻게 표현을 해야 될지 모르겠다. 그렇게 얘기를 해서 그냥 네 마음에서 생각나는 대로 얘기해봐. 그러면 그냥 잘 못해요 그거를. So her 14-year-old daughter cannot express herself well, doesn't tell much to mom or dad, both of them. So she says the reason is because I cannot express myself well. 그런 경우에 maybe 그런 거 아닐까요? 그러니까 뭐 말을 잘하는 애들이 있고 달변하는 애들이 있고 아닌 애들이 있잖아요. 그럼 뭐 그림을 잘 그리거나 다른 걸로 자기를 표현하거나 뭐 음악을 잘하거나. 혹시 그런 자녀가 있으세요? 말을 잘 못하거나 자기 표현 잘 못하는 자녀가 있는 분. 우리 꼬마 여자 말고. 첫째 아들. 그래요? 몇 살인데요? 9살. 근데 뭐 말을 못한 건 아니잖아요. 그건 아닌데. 예. 저도 그렇고 남편도 그렇고 예. 어린 시절에 이렇게 생각해 보면 네네. 좀 잘 앞에 나가서 얘기하지 못했어요. 조용히 살았어요. 근데 이제 커서 어쩔 수 없이 직업 때문에 앞에 나가서 어쩔 수 없이 해야 되는 상황에서 이제 시작했죠. So she has like two sons and a daughter there. The older son is 9 years old and he does not express himself well. So she says, get to think about it. Her husband and herself both were, since childhood, very, very quiet people. But nowadays, because of their job, they have to speak out. 누구 직업이 본인이? 네. 실례지만 어떤 직업을 갖고 있어요? 아나운서? 앵커? 가수? 가르치는 직업을. 가르치는 어떤 거 하세요? 저는 이제 뭐 건축. 그때 우리 저기 얘기했던. 예. Oh, that's right. 전공을 저도 여러 번 바꿨어요. Right. We talked on online. Yeah. Okay. So she studied architecture, also design, right? Yeah, I see. But she has to teach, so nowadays she has to speak out. Okay. 지금은 아니지만. 네네. 제가 아까 전에 저기 네. 이프레임? 네네네. 예. 이프레임가 부모님이 다 중국 분. 네네. 예. 네네. 되게 부러운 거예요. Why? 왜냐면 She says she envies you and your wife. Why? We're asking her. 아니 네. 그러니까 타고난 건지 아니면 이제 한국어를 이렇게 관심 있어서 하게 되고 그리고 또 본인이 알아서 잘 하지 않으면 부모가 푸시해도 그걸 못할 거라고 생각을 하는데 너무 잘하는 것 같아요 지금. 그 보셨죠? 예. 그래서 타고난 것도 있겠지만 부모님 어떤 정도까지 이렇게 좀 제한을 두고 아니 이거는 해라 고집이 있어도
Oh, this is good. Okay, so I actually enjoy this. 제가 이걸 참 좋아하는 게 뭐냐면 저만 얘기하는 게 아니고 사실은 여러분도 다 you guys are like an expert in your own right. 다 나름대로 자기 아이에 대해서는 엑스퍼트 아니에요. 그러니까 you have to like speak up. 얘기해야 되는데요. So she's asking you, she envies you because of Ife. So she's asking you. The question is, okay, this. Is it because Ife is was like born like that way as like an outspoken, aggressive person, or is it like more like you guys, the parents are pushing her and she still accepts your pushing? What is it, like both of it or what? Second way, I think. Second way, so she's more like a shy, Not shy, but we are pushing her. So and you guys push both you and your wife push her, and Ife would not reject it. yeah, she's not a She's very obedient. yeah. Oh, she never says, don't push me too much. I don't like this. No. We gave her options to say no. We just like it's not like pushing, but like highly, strongly recommended. You still have the right to say no, but we are like strongly recommended. I mean, I think all the communist people say that same thing. 들으셨죠? 그래서 이 이페 아버지 한 얘기가 뭐냐면은 이페 그렇게 어그레시브한 애는 아닌데 엄마하고 아빠하고 푸시하는데 얘가 그거를 잘 받아들인다. 근데 자기는 항상 옵션을 준다. 너 노 할 수 있어라고 얘기하는데 제가 보니까 별로 예, 잘 받아들이는 것 같아요. So I have to really visit your home and see what happens in real time. 제가 잘 기억하는지 모르겠는데요. 네네. 같은 학교인 것 같아요. Oh, it's the same school maybe she thinks? Which school does Ife go to? Still the range. Yeah. Oh. I'm not sure your daughter, but 어떤 아이가 음. 앞에 나와서 음. 버라이어티 쇼에서 Oh. 막 다 했어요 혼자. 보통 Oh, a girl came out to the variety show competition. She did everything. Is that Ife? Yes. 제 아들은 아무리 그렇게 푸시를 하거나 옵션을 주거나 레코멘드를 해도 실제로 안 하거든요. Yeah. 좀 궁금해요. Okay. But, I just want to tell you, some people are aggressive, some people are not, and that doesn't mean that's bad or good, right? It's just different, right? So, 다른 엄마들 좀 얘기해 보시죠. 우리 아이는 이렇다. 이런 게 좀 고민스럽다. 예. 저는 네네. I have two kids. Yeah. One is daughter. She's 12. 음. Younger is 9. 음. Boy. 음. My daughter is really stubborn too. 12살 딸과 9살 아들. 네. So 12, my daughter. 그러니까 12살 딸과 12살 딸과 9살 아들. 네네. 근데 이제 딸이 좀 고집이 있다. 예. 음. Like if she thinks it's right, even though it's wrong, she doesn't listen to anybody. 음. But she listens to their peers, like friends. 음. Yeah. 음. And another thing about my daughter is she has really strong leadership. 음. So whenever something like goes on, 음. she wants to like take over everything. She wants to be the leader here everywhere. 음. She doesn't want to give it another kid a chance. So I always, tell my daughter, being a leader is good. But sometimes you have to give other friends chance. But like she's really eager to be. Yeah, she is. I see. Really big. So my question is, when she's so stubborn and does insists on doing a bad thing from your perspective, 엄마가 볼 때 안 좋은 거 하려고 그렇게 고집 부릴 때 어떻게 해요? How do you handle that? 스토브한테 어떻게 하냐고요? 네네. 예. Well, I just leave her home for a minute. Mm-hmm. Yeah. Give them space. Then Yeah. I give some space, and then we talk about it later. Mhm. Sometimes, Mm-hmm. if I get emotional, Mm-hmm. Mm-hmm. like I'm kind of like pushing her to corner, so I'm trying not to do it. Mm. Because I know my problem, so I try Mm-mm. not to do it. But if I get really emotional, Mm-mm. I do that. So Mm. on that, like those
those things, like we have a lot of conflicts, but Mm-mm. I try to fix it because I know what's my problem. Mm. But I ask her, you know, sometimes even though it's your right, Mm-hmm. you have to listen, okay? Mm-mm. Then just keep it on you. That doesn't mean you have to like follow my rules, follow my Right. thoughts. Just keep it on your mind. Yeah. At that's least all. refer to it, right? Yeah, Keep it yeah. as reference. Yeah. Yeah. Just 최소한 참조를 하라는 거죠. you don't have to 네. follow the rules, you know? Mm-hmm. Yeah, that's what I do. But I try to fix my own problem too. Like I try not to like push her over to like corner. Okay. You know, so she doesn't get like scared of me. You know. Mm-hmm. Yeah, and then my son, I thought about his question. Like 아까 그 애가 얘기 안 한다 했잖아요. Yeah. 근데 my son, he talks a lot, Oh, okay. but Mm-hmm. he never talks about himself. 지금 생각했을 때. Oh, okay. Yeah. That's unique. Yeah. Yeah, so Yeah. I ask him, what's going on at your school? Oh, Mhm. nothing, it's fun. Mm-mm. I have fun with my friends, that's it. Mm-mm. But he always talk about his friends, Mm. like Carson, Aiden, Mhm. like But not himself. Matthew, not himself. Mm. Yeah. Mm. So I was always like, but Rachel, if Mm. something things happen, Mm. she tells me. Sometimes she gets upset from school, Mm-mm. she tells me, which Mm-mm. is good. I Not see. everything, but my son is Mm. like, I don't know, he keeps a lot of secrets by himself. Mm-mm. So curious. Mm. I So see. I don't know how to solve, like, I don't know how to like communicate Right. with it. Yeah. I see. I think I just want to interject. 여기서 잠깐 얘기하고 싶은 게 뭐냐면요. 물론 이제 싱글 패런트도 계실 수 있지만 이럴 때 it's a good thing that there's like two parents, hopefully. So when the mom becomes like pushes the kid in the right direction strongly, the other one acts as if she's like the dad's on the daughter's side, right? So hey, Ife, your mom is too pushy, right? Let's huddle together. Give me a hug, and acts as if 아빠가 마치 딸 편인 것처럼. So that's how you have the camaraderie and like guys are in the right direction, right? Yeah. 그런 거 좋은 것 같아요. 그래서 one thing I want to emphasize is that at least it could be dad, 아빠가 주로 그럴 때가 있는데요. 두 명이 있으면 참 좋죠. 한 명은 좀 강하게 나가고 한 명은 약하게 나가고 아니면 살살 달래주고. 근데 중요한 건 뭐냐면은 아빠든 엄마든 한 명은 at least one person you have to draw the line. 예. 중요해요. 예. Otherwise your kid may think they don't say that they're not evil. 악한 애들은 아니죠. 근데 중요한 때가 왔을 때 when the tire hits the road, when things become emergent and things become like crisis, 그때에 아이들이 약한 게 나오는 거예요. bottom line이. 그냥 속여버려. Let's just cheating. Okay, let's just like do whatever, right? Okay. 그럴 때 what do the kids think? At that crisis moment, what do the kids think? They think this. What did my dad do? What did my mom do? 우리 엄마 아빠는 이럴 때 어떻게 했지? That becomes their crisis repertoire. 그들의 메뉴가 되는 거야. 아빠는 이랬을 때 이렇게 했더라. 엄마는 조금만 급하면 그냥 막 어떻게든 막 했다 그냥 막. 그러면 나도 그렇게 해야지. If my mom did like whatever, I'm gonna do whatever because I was like respecting my mom. So if she did that, I think that's okay. That's my limit, right? So that's why parents can love your kids all you want, but you have to draw a firm line for important things. 중요한 걸 우리가 딱 선을 그어야죠. 그래서 그게 아빠가 되든 엄마가 되든 안 그러면 애들이 그냥 wishy-washy 그냥 whatever, okay, yeah. 보통 때는 다 착하죠. 예, 보통 때 안 착하면 그는 미친 거게요. 예. 근데 right, all kids are good when they're good. If they're bad when they're good, that's crazy. Yeah. But at the critical moment, that's when mom and dad's teaching, the firm teaching comes in. So that's like Ife, like whatever, Nadine, this cannot happen. No matter how much you cry, I'm not gonna do it. 예. 네가 아무리 울어도 난 안 돼. 이건 안 되는 거야. 이거는 딱 선을 긋는 거죠. You just draw the line, right? Yeah. So I think that's one thing we want to like keep in mind. We can do
10,000 good things for our kids, kind things to them, but something you can never do. Just draw a line and say no. And why I say no is because I love you, and this is never going to be good for you. 예, 이건 정말 너한테 안 좋으니까 만약에 뭐 이상한 남자랑 내가 막 살겠다 그러는데 그럼 뭐라 그래요? Oh, then okay, whatever you want. If you want to like live with some crappy guy, your daughter says, you know, do you say, oh yeah, congratulations? No. You say no. Never. You're going to be just like ruining your life. 그렇게 하면 안 되지. 너 완전 인생 망치려고 그래. 그 안 되거든. 예. 엄마 목에 칼 들어와도 안 되는 거거든. 안 돼. 예. Just say that, right? Okay. 말씀 안 하신 분들 우리 연집사님 말씀해 보시죠. 예. 딸 둘인데요. 예. 하나는 9학년이 14살 됐고요. 그리고 둘째는 이제 3학년 됐어요. 8살인데 큰애는 너무 감사하게 저랑 반대예요. 너무 성실하고 조용하고 그런데 둘째는 저를 조금 많이 닮은 것 같아요. 호기심도 있고 되게 또 급해요. 근데 급한 법에도 잘 못해요. 제가 많이 걱정이 되는데 밖에서 자기가 실수 안 하려고 조심하는데 집에 와서 뭔가가 안 되면 울어버리는 거예요. 지금 제가 8살인데 근데 어느 날 LED 보다가 그걸 보다가 못 찾겠었나 봐요. 그래서 주희한테 주희야 너가 아직도 3살인 줄 알아? 넌 8살이야 이러면서 제가 해야 될 얘기를 LED가 하고 있는 거예요. 제가 저희 자기 딸을 보면서 제가 많이 회개할 때 So she has two daughters. The second one is 8 years old. She acted like a 3-year-old, like a baby. So her older sister said one day, you know, you're not an 3-year-old anymore. You're an 8-year-old. You know, behave yourself. And so mom could never say that, like being weak-minded. So she's like, you know, her older daughter did the right thing. Yeah. 네. 저는 또 이제 제가 이제 작은애가 이렇게 해줘 이러면 또 뭐를 또 못해요. 큰애한테는 안 돼라고 하지 마 이렇게 딱 하는데 작은애한테 어느 날 끌려가는 제 모습을 보고 걔가 그러니까 얘를 빨리 이렇게 해줘야 되나 이러면서 그래서 그런 게 제가 살짝 그런 게 걔랑 부딪히는 게 있어요. 제가 어느 순간 끊어주고 안 돼라고 해야 되는데 큰애한테는 안 돼라고 하고 작은애한테는 그래 이렇게 하는데 So she cannot say no to her younger daughter. She says no to her older daughter, no problem. But to the younger one, no. So 우리 누구 다른 사람은 어떻게? What's the remedy? Anybody knows the answer? What should she do? 오케이, 만약에 분명히 이미 no라고 했을 걸 과거에 지유한테 안 된다. 그럼 if he said no in the past, what happened? 노라고 해놓고서는 그 다음에 제가 그래 한 시간만 더 해 이렇게 해버리는 거예요. 안돼 딱 2시간이라고 말하면서 자기가 조금만 더 하고 싶다 이렇게 어리광나면 제가 또 그걸 해주고 있더라고요. 제가 문제인지 걔가 문제인지 저는 상담할 때 그래요. 그런 분을 만나면은 when I counsel, when I meet some person like that, I say, well, you eat your own fruit. 예. 여러분이 결정하는 선택의 그 결과를 결국 내가 먹고 사는 거다. 그래서 좀 무서운 얘기죠. 예. So I just let them live the consequence because I have the experience like telling them like so many times and like 4 times and they would not listen after all. They say yes, and they go back home and just live the same life. 예. 그래서 한두 번 얘기해보고 안 되면은 우리 아이건 어른이건 whether it's a kid or like adult, when they don't listen, I just let them live the consequences. 예, 그래서 살 수밖에 없죠. 예. 그럴 때, okay, when that happens, what does the dad say? 아빠는 뭐라 그래요? 저희 신랑은 완전 무서우니까 신랑은 평소에 화를 안 내고 저는 자지부리하게 화를 내니까 제 말을 좀 덜 먹겠지. 예. 근데 이제 저희 신랑 안 돼. 딱 그러면 애들이 다 얼어버리죠. 그럼 좀 아빠가 한마디 하면 지우도 그냥 됐어요? 와우. I see. Okay. Okay. So the dad is like a really stern person. So when dad says no ever, she listens right away. But the mom is like a really pushover, softy. 그렇구나. Okay. 우리 그 가운데 계신 분은 네, 여기 한글학교 어머니신가요? 누구 어머니시죠?
예. 뭐 말씀해 보시죠. 어떤 혹시 브랜든 클레어 착한 것 같던데. 하긴 한데 문제는 브랜드는 좀 눈치가 없어요. 눈치가 되게 없어요. 그러면 그 천하태평 막 기고만장? 약간 그냥 이렇게 눈치가 없어서 음. 그런 게 어렵고. 자기 하고 싶은 대로 막 해요. 네, 약간 그게 심해요. So the older one is the son, and he never, watches, like cares what others think. So he will do whatever he wants. 그게 문제인가요? Is that a problem? 그것도 약간 문제죠. 다른 사람이 안 하면 자기도 안 하고 좀 그래야 되는데 다른 사람이 안 하는데 자기는 해버리고 그러니까는 이런 소셜에서 문제가. 그러면 어떻게 내버려 둬요? You just leave it alone? Leave him alone? 어쨌든 힘드니까는 너무 어수선해지니까 그냥 놔둘 때도 있지만 제재를 하려고 그러면 막또 물거나 화내고 이러면 힘들어지니까. Okay, yeah. 그럴 때 아빠는 뭐라고 얘기해요? Does the dad say something? 그러고 많이 해요. 하고 싶은 거 하라고. 그건 하면 안 되는 자리에서는 아빠도 엄하긴 하는데 뭐 그렇게 남을 이렇게 받아하는 그런 게 아니면은 웬만한 거는? 네. Oh, I think that's good. So the dad, if it's a small thing, he will let the son do whatever he wants. And I think that's a good thing. 괜찮은 것 같아요. 왜냐하면 if like even the dad says like too stern, 너무 엄격하면은 that's gonna really just limit the kid's potential. So some kids are different, 그죠? 다르죠. 근데 그게 뭐 엉뚱해 보여도 그 아이의 다른 점이 어쩌면 그 아이의 강점일 수 있잖아요. 재능일 수 있고. So like Einstein, right? He was a very weird kid, but if the mom and dad says, don't do anything, don't do any math, don't try to be like, outstanding, just be average. 그랬으면 어떻게 됐을까요? He'll be no Einstein, yeah, right? 예, 그렇죠. 예. 우리 뒤에 계시는 어머니도 한번 하시지. 할 말 많을 것 같은데. 우리 여기 앉아 계시는 어머니도 한마디 하시죠. 두 아들 어떤지. 좀 큰 소리로. 예. 저는 이제 큰아이는 지금 커서 이제 결혼을 했는데 큰아이하고 둘째 아들만 둘인데 6살 차이예요. 그리고 Two sons, 6 years apart. Yeah. two sons character is very different. 다르고 큰아이는 그냥 뭐 너무 모범생이어서 그냥 자기 할 일을 너무 잘하고 그런데 이제 제가 우리 아이들 MBTI를 큰아이가 한 하이스쿨 거의 주니어, 시니어 다녔을 때 한 번 했는데 걔가 MBTI를 한 걸 보고 after that 너무 많이 걔를 언더스탠드하게 됐어요. So let me just translate. So two sons. The first son is very like model student. He's like 26 now. He's married already. But when he was younger, she did not understand very well because he was a little peculiar. But after he did the MBTI, do you guys know the MBTI test? The Myers-Briggs type indicator. So it's like a test you do and tells you what kind of trend you are, what kind of like a characteristic traits you have. Like you are like very outgoing, you're a thinker, you're a feeler, you're very judgmental, or you're very like soft, like very emotional, those things. Okay, so after we got his test result, she started to understand, oh, that's how he is. Yeah, go ahead. 그 4 타입이 아빠랑 똑같더라고요. And the type was exactly the same. That day, about 27 people did the MBTI test in the room with lots of youth. And the funny thing was only 2 persons had the same type result. That was me and my son. So he must be my son. Okay. 예, 제 아들인 게 확실합니다. I would understand already 하고 있었어요. both parent의 하나는 꼭 닮는다는 거. 근데 이제 second one이 보면은 재밌는 게 저 딱 2개 똑같고 아빠 딱 2개 똑같은 거예요. So kids take after the parents' MBTI results. It's like 4 letters. And this the first guy, he's same as me. Our second son, like 2 letters from me, 2 letters from mom. Yeah. 그래서 이제 that was interesting 하면서 understand 했는데
둘째 아이가 저하고 어떤 성향이 좀 같은 게 있어서 좀 그러니까 큰 아이는 이제 익스프레스라든지 리더십도 있고 이제 잘하는데 둘째는 그 maybe 스테이지 걔는 이제 음악을 하는데 스테이지에 가면은 잘하는데 오리지널은 약간 좀 샤이한 거예요. 그래서 이제 아까 얘기하셨는데 좀 자기의 어떤 그 익스프레스를 이렇게 시원하게 좀 못하는 게 조금 답답하게 느껴지고 제가 그래서 아이들마다 캐릭터가 다르지만 이제 좀 그 아까 저기 학부형님 말씀하신 것 같은데 조금 어떤 그런 저는 이제 아이들 다 컸지만 아직 조금 어린 아이들은 좀 만약에 그런 발표라든지 그 이렇게 스피크하는 거를 좀 잘 못하면 그리고 좀 어떤 프로그램 같은 거 해가지고 좀 디벨롭 할 수 있을 것 같아요. That's good. Yeah, yeah. So our first, she's my wife. 우리 큰 아이들은 first child, he's very aggressive, he's very social, good leadership. So he can be very assertive, right? 굉장히 outspoken하고. 근데 둘째 아이는 좀 shy한데 얘가 재즈 보컬 메이저예요. 그러니까 노래를 잘하니까 무대에 올라가면은 진짜 참 잘해. 막 남진같이 막 잘해. 근데 so on the stage he's like like a major singer, but off the stage, right, he's like a shy guy again, right? So she feels like little like right? But so she's saying, so for those shy guys, maybe if you give them some training, like singing, whatever performance practice, he may overcome that. Because sometimes you have to speak out, but if you cannot, that's to your disadvantage. 그래서 너무 내성적인 경우는 좀 그런 어떤 연습을 할 수 있는 기회를 주면은 좋지 않을까 이렇게 얘기합니다. 우리 뒤에 있는 엄마도 한 말씀 안 하시겠어요? 누구라는 얘기를 하지 않겠지만, 예, 오케이. 지금 시간이 거의 됐는데요. 혹시 다른 질문이나 if you have any other questions or any feedback, you can share it. Yeah. 네, 이렇게 말씀하시는 거 아니었어요? 예. Okay, next page. Yeah. Okay. So let's just, since we have time, this was extra. Let me just go through quickly. 간단히 할게요. So deciding your child's major and career. I just want to share this a little bit. 전공하고 직업을 정하는 거 있어서 next. Yeah. So 지금 the life is changing so much, right? AI, right? All these are in Korean, but like talking like software, like taking over the world, like big data. So right now, even like those very intellectual jobs that we think is irreplaceable, it's being replaced by AI machines, right? 그래서 지금 보면은 인간밖에 못한다 그랬는데 막 그 컴퓨터가 막 하고 있어요. 작곡, 변호사, 의사들 진단, yeah, right? So for some diagnosis, AI computers are doing a better job than doctors. Yeah, 진짜로. Yeah. Next, yeah. So the report says, the UN report by 2040. Next, yeah. There'll be like about like over like 10 billion population. Next. Why is it so small? Yeah. And we have already like the self-running cars, drones, right, all over, right? Next. Yeah. And it'll be end of the crude oil, so there'll be like solar energy. So life is changing a lot, right? So let's just keep going, yeah, right. And there'll be like 1 million people visiting the moon, and there'll be like AI in like non-human things next, yeah. And nanobots will be inside our bodies doing lots of things like cancer cure, right? Bioprinting will be popular. Artificial brain cells implanting, okay? So all these things, okay? So, and even when you're dead, you might be able to transplant your brain into a new body. 그래서 사실 중국은 못하는 게 없잖아요. 윤리가 없잖아요.
그러니까 막 죽은 사람 살리는 것도 막 해보고 막 뇌 이식도 해보고 막 이미 했답니다. 이렇게. Next. Yeah. 그래서 팩트가 뭐냐면은 지금 우리 초등학교 아이들이 나중에 잡을 가질 때가 되면은 지금 현재 잡의 65%는 없다는 거예요. So right, by the time our kids go to like job place, right, placing, about 2/3 of current jobs will be no more, right? Yeah, and already like AI robots are so good replacing many jobs. So you know, like 뭐죠? 그 드라이빙 하는 건 뭐예요? 뭐죠? 자동차 운전하는 거. So don't do any more like driving jobs, like truck driving. That's all doomed. 그죠? 그런 거 다 좀 있으면 이제 없어져 이제 다 그냥 테슬라 같은 경우 거의 다 지금 자기가 스스로 가잖아요. 그래서 어떻게 우리 아이들을 더 이상 뭐 옛날 같이 all these Asian parents like saying, you know, you should be like a doctor, like a lawyer, engineer, right? Yeah. 그거 이제는 잘못하면 나쁜 어드바이스예요, maybe, right? Yeah. Of course, 그 전에 even before that, you have to consider what is your kid like. 우리 아이는 어떤 걸 좋아할까? 우리 아이는 미술을 잘하는데 자꾸만 법대 가라 그러면 어떡하라는 얘기예요, right? If my kid is good in art, why should you send her to like law school? That's a bad thing, right? Next. Yeah. So, number one, find out what your child's God-given gifts are, right? 하나님 주신 은사와 기질이 뭔지를 잘 보시라는 거죠. 우리 아이 이상하다고 생각하지 말고 이상한 건 내가 이상할 수 있어요. Maybe I'm strange, thinking your kid's strange. You know? So what is my kid like, right? So based on that, what's the best career? What's the best college major? And find out what she or he loves and likes, right? That might be the God-given like path, career path. Next. There was like I'm not going to show this video, but there's like a real person, Gillian Lynn. She's a British person. 그래서 어릴 때 이 아이가 막 이렇게 하니까 she's very fidgety in school. So they say, don't move. No, you bad student, don't move. You're like ruining the class atmosphere. 분위기 망치고 있어, 교실 수업 망치기인데 나중에 보니까 얘가 너무너무 좋은 발레리나인 거예요. So she became a very famous, ballerina, and she's still alive. She's like the choreographer for the Royal Ballet Company, 로열 발레단. 거기에 수석 안무가 하고 막 그렇다고요. 근데 그런 아이 보고 움직이지 마. If you tell her, don't move, 그렇게 하면 되겠어요? That's not good. That's stupid, right? Yeah. Next. Yeah. 그래서 그리고요. Let them explore. 이것저것 해보게 하고. 저는 그래서 아이들한테 엄마들 맨날 그래서 Mom always asks me, what should my daughter do, my son do over the week, summer? 어떻게 해야, how would make her resume good for the college? 대학교 갈 때 뭐라고 쓰면 좋을까요? 내가 병원서 뭐 했다. 그런 거 하지 말고 애가 좋아하는 걸 한번 해보라고. 오케이, 애가 정말 법대에 가고 싶어 하면은 어릴 때부터 그러면 러펌에 가서 심부름 하라 그러고. Let them do like if they want to go to law school. Okay, let them do errands, run errands to the mailroom in the law firm. Okay, and to see them what it's like real lawyers doing, right? Right. I was in the law firm for 3 years and law school for like 1 year. I found it very intellectually exciting, challenging, but I didn't like the part that like you have to bill everything every minute. Yeah. law school 너무 재밌는데 특히 특허 쪽은 너무 재밌죠. 저는 박사학위 있으니까 너무 재밌어요. It's very all the time I meet all the geniuses in Silicon Valley. That's very exciting. 근데 재미없는 거는 그걸 다 꼬박꼬박 빌링해야 돼요. 내가 전화로 17분 동안 얘기하면은 나중에 그걸 갖다가 110 곱하기 뭡니까? 60분에 17 해가지고 그걸 이렇게 차지를 해야 돼요. 근데 재미가 없더라고요. So anyways, I became a pastor instead. But so you have your kid explore 이것저것 다 try하게 해보고 그렇게 한 다음에 나중에 해야지 잘못하면 저같이 돼요. Like me, you may have like 5 majors. That's like a very tragic catastrophe. 큰 재난. 그렇게 하면 안 되죠. 제가 만약에 잘 career 플래닝을 잘 이렇게 지도받았으면 저는 아마 한 20년 세이브했을 거예요. 근데 because I was never guided well,
I tried 5 majors. That's a very bad thing. Okay, next. Yeah. 그리고 once again, 인간적인 욕망, 인간적인 성공이 아니고 뭡니까? It's not for like human glory, but for God's glory. Because when you try to glorify God, what happens is that your life becomes balanced and you have true happiness in your life. Okay, next. Yeah. 그래서 so this is the end of the presentation, and I just want to remind you again. 우리가 저한테 연락 주시면요, 뭐 2-3명도 괜찮으니까 일주일에 한 번 만나서 한 3번 정도 이런 얘기를 하는 거죠. 그래서 아까 말했던 그런 소통 문제. So we want to meet maybe 3 times, once a week about these issues like parent-child communication, 소통 문제, 어떤 우리 아이의 문제. I won't be teaching. I'll be sharing ideas. 같이 brainstorming 하면서 이런 얘기 하고요. 그리고 for each issue, I'm going to bring a short paper. 짧은 어떤 그런 글 갖고 와서 미리 읽어보고 거기에서 좀 이렇게 어떤 해안을 얻고. So we'll be reading a short, article and getting some, insight from that. So if you want, 원하시면 저한테 전화번호나 이메일로 연락 주시면 감사하겠습니다. 여기까지 하고 마치죠. So we're all done. So let's just pray as ending. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. Thank you, Lord, for this time, and thank you for wonderful participants. 아름다운 우리 또 지혜로운 참석하신 분들 축복해 주시옵소서. Lord, bringing up our kids is just the foremost important thing in our life. Depending on whether we do that right or not, that really makes our life a failure or a success. 하나님 아버지 정말 저희들 자녀 교육이 저희 인생의 그 성공 여부를 가르는 중요한 관건인데 저희들이 이 일을 잘 할 수 있게끔 주님의 지혜를 잘 받게 주님 인도해 주시옵소서. Lord, help us out. We need heavenly wisdom to take care of this most important matter. We pray all this in the name of Jesus Christ. 예수님 이름으로 기도합나이다. 아멘. 감사합니다. 연락 주세요. 감사합니다. Thank you. And I'll be sending you. I know yours. Did you fill out the form? Okay, so I'll, through email, the gift card will be flying over there. Okay.